בוקר טוב, אנחנו נמצאים בספר משלי א', נעשה ב' וג' בעזרת השם. לדעת חוכמה ומוסר, להבין אמרי בינה. לדעת לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומשרים. If you watch the psukim, it says in pasuk bet, לדעת חוכמה ומוסר. And then in pasuk gimel he starts, לקחת מוסר השכל. So why in pasuk bet he says, לדעת חוכמה ומוסר? And in pasuk gimel he says, לקחת מוסר השכל. The question, understood? So אומר הגאון מבין על the following. אומר, לדעת. What do you have to know? חוכמה. You have to know wisdom. לדעת חוכמה. What type of wisdom you want me to know? אומר הגאון. He says, is that good? תגיד בבקשה לגוי ש... Maybe the door is open. You can't close it, bro. Just tell him to either to put his earphones. Oh, yeah. לידע חוכמה, שלא ייפול ברשת היצר הרע, אשר הוא פורס לרגליו. אומר הגאון, what do you have, איזה חוכמה, you have to be חכם, smart, to know. איזה חוכמה, you have to know the ways that the יצר הרע is using his ways to trap you. אתם שומעים? You know, some animals, you can catch them very quick. Mice, it's the easiest one to catch. You put a little foot, tack. If you have to wait 2 hours, it's too much. Just put on the side, close the light, wait 15, 20 minutes, tack, it gets caught. זה קל. There is animals very smart. They go around, they check. It's very hard to catch them. Yeah. למה? הם ממזרים גדולים. They know that you're there to hunt them. So they are aware. And because they are aware, it's so hard to catch them. I once read in the Sefer, it's called Sefer Abrit. It brings down how they used to catch monkeys. Yeah. He writes how they used to catch monkeys. It's very hard to catch monkeys. Wow. They're quick, they jump on trees and roofs, houses. How can you catch? Very hard to catch monkeys. Very smart. Smart. He knew that the monkeys, they like to copy. לכן כתוב מעשה קוף. What is the מעשה קוף? Monkey see, monkey do. Yeah, he copies. He doesn't think. He likes to copy. So Mawasa, this guy went to their island, to the monkey island, and he was watching the monkeys on the tree. There is no way in the world you could catch a monkey like this. And I mean, you could take bow and arrow, you're going to kill them, but you want them alive, right? So Mawasa, he was standing next to them, meaning on the tree, and they're watching him. והיה לובש נעליים וחולץ, meaning he had his shoes on the floor. He would stick his legs in the shoes and leave. Again, put his legs inside the shoes and leaves. And they're watching him. Okay? After he did a couple of times, he took a glue and he put a glue
under the shoes, so it was attached to the ground. And after he did a couple of times, then he put the glue inside the shoes and he left. He left. He is hiding somewhere. And after a couple of minutes, the monkeys went down. This monkey comes, he puts his legs inside, tack! Got caught, he's screaming, he's screaming. בא בן אדם, יאללה, חלה, תפס אותו, that's it, done. שמעת רבי? זה נקרא מעשה קוף. They see you, they copy you. That's it. יש ספר, it's called אגדות תימן. The one who wrote this book, קוראים לו רבי אהרון ירימי. This man, הוא היה משמח אנשים, especially by חתן וכלה. אהרון ירימי comes to שבע ברכות, he's the one who's going to speak. And היה לו דיבור מאוד מושך, he was very, he knew how to talk. And the stories he brings and the Mishlei was unbelievable. And there is a book, it's called Agadot Timan. Where it's all kinds of stories that he said over. שבע ברכות ועוד כל מיני דברים כאלו. זה לא גמרות. היה משמח. You know, today it's באשכנז, but the Hasidim קוראים להם בדחן. למה זה בדחן? stand-up. Huh? Comedian. Okay. Jokester. A kosher comedian, let's put it this way, okay? So he brings down over there a pasuk, and he explained the pasuk al pi ma'aseh. Maya ma'aseh. He brings down a story of someone שהוא היה איך קוראים להם? It's called, I think it's called Zagag, the ones who make the glass. Huh? Glass maker, yes. Glass maker. Now to do a glass, you know, to make a glass, you need fire. And you have this pipe, and you have to blow. You have to blow air into it, right? It's called mapuach in Hebrew. Okay, it's called mapuach. Why it's called mapuach? Because you have to lenapeach. You have to blow air into it. Now it's a hard job all day long. If you would baal tokea, look how the whole kishkas. And here the whole day you gotta blow. Okay. One day a monkey. That's the story he brings down. A monkey is watching him. That is, you know, he takes this mapua, this blower, and he blows and it blows. After the guy finishes his job, he left. You see the monkey goes down, and he goes in the blow. The guy got excited. I have a worker over here. What he did, he started to give him nuts and tell him, nafah. Nafah means, yalla, blow. Okay? Now he got a new worker in his house. He has a monkey. He gives him nuts. He gives him bananas. He gives him apples. Habibi, for 1 week full, the guy, the monkey is blowing and is blowing, and he makes money. Hashem is running the world. I got a free worker. You give him nuts and he does your job. Habibi, nuts, banana, khalas. The monkey is tired. After 2 weeks, you know, he takes off. Doesn't nafach. Doesn't want to do anything. He gives him the nuts, he eats the nuts, it doesn't work. The mamzer. Abad alai. He fooled me, this monkey. Maasa. He had a goat. Watch this, amazing. He had a goat. He goes to the goat. Nafah. What goat knows about nafah? He doesn't know how to blow. He takes the shahita knife. He starts to sharpen, and the monkey sees everything. He tells the goat, nafah, nah. He took him, yalla, shahat oto. Wow. Now he goes to the monkey, nafah. He doesn't want to blow.
He takes the knife, and the guy runs. He goes there, and he blows. And then he gives the bananas and apples. Every time ככה יש לו יצר הרע, והוא לא עובד את השם ביראה ושמחה, he takes the knife, נפח. Every time he sees the knife, the monkey goes there and it blows. You hear the story? That's the story it's brought in this book. Agadat the man, the one who wrote it, Rabbi Aaron Yarimi. Anyway, he used to go to Shabbat Achot and say stories, Purim, Mipo, Ad, Leteman. Anyway, How does that story go? number one, it's a nice story, right? I like this. Okay, that's good. Now let's go back to our topic. שלמה המלך אומר לנו, צריך לדעת חוכמה. You have to know the ways of יצר הרע. So we spoke that animals that you can catch fast because they don't know your plans. They don't know how you're trapping them. But if an animal knows that you need to trap him, it'll be so hard for you to catch him, right? You have to know the ways of יצר הרע. אם אתה לא יודע, חביבי, in 2 minutes, Albert, he's gonna catch you so fast. What is so fast? He has you in his pocket, mister. Albert, you hear this? Yeah. Oh, Hashem. No. הוא לא שומע, it's okay. על כל פנים, אומר שלמה המלך לדעת, no, שלא ייפול ברשת היצר הרע. You have to be smart, know the ways that the יצר הרע is trapping you. He gives you פה cell phone, ופה אומר לך פה מוסר, כאילו, וחביבי, he gets you day after day, because you don't know his plans. So אומר שלמה המלך, let me teach you, before we're going to start the whole book, you have to know what are you doing here. And you have to know that there is someone there who is there to catch you 24/7. So you have to know his ways, so you know not to fall into his trap. We're getting it, Albert? Yeah? So you know. Okay. And then after you know, he says, Lada'at Chokhmah, you have to know the ways how the יצר הרע he wants to catch you. And then Musar. You want to hear what does it mean? אם יצרו מתגבר עליו לייסר את עצמו ולשבור אותו. He says sometimes, okay, I know the יצר הרע, I know my weak points, I know where I'm very weak, and I also know where I have to fix myself, but I don't do it. So now you know where he's there to catch you. Musar לייסר את עצמו ולשבור אותו. You have to break him down. Not him, I mean yourself. So you know where you're falling every time. So how can I fight him? אומר שלמה, ומוסר. מה זה מוסר? Break him down. יאסר את עצמו ולשבור אותו. Now this is a very hard. Yeah. So אני יודע how the יצר הרע is getting me. And I also know that I have to break him down. I need to be strong. Then comes להבין אמרי בינה. אומר שלמה המלך, and even if you want to break him down, and even if you want to control your desires, and even if you want to control everything, אומר שלמה המלך, תקשיבו טוב. יראה לשבר בדרך התורה. ולא יהיה צדיק הרבה יותר ממה שכתוב בתורה. So now you know that you know how he's going to get you. 2, you know how to break him down. 3, and this is the main, you have to know that the musar, that the יצר הרע, to break him, it has to be al pi Torah.
How many times people they think they're doing right? They think. That's a good example. מלא אני יכול להביא לך. So one. אני אתן לך כמה. אני אתן לך סיפורים, זה יהיה טוב מאוד. What's the musar? חכה דקה, אני אתן לך סיפור. It's such a stupidity, סיפור כזה מטופש. הסיפור לא מטופש, אבל המעשה שהיה זה ridiculous. Someone, בעל תשובה זה קרה. became בעל תשובה, he got married, and he learned the halachot of nida. So you cannot have one bed. Okay? So now he knows Chokhmah, he knows the Otzar, and Musar, you have to control it. But he was missing Lahavin Imre Bina. He was missing the Torah that's going to guide you. So since there is one bed, so he tells his wife, you sleep on the floor. Okay. It's a true story because I got the phone call. You should have slept. So he tells his wife, when you're not Torah, so you have to sleep on the floor. Which you did. Wow. Okay. You should have slept. He listens to everything. You just got married. That's Shana Rishona. Why? That's why she listened. I get the phone call. Wow. Mania City Lo. I yelled at him. I couldn't stop. I'm not to know why in the world she's sitting on, she's sitting on the floor, you're on the bed. Listen to this. הרמב"ם אומר, שהיא מכבדה כמו מלך. A wife has to honor her husband like a king. So a king never sleeps on the floor. That's what he tells me. He's crazy. No, see, it's a smart answer. With the logic. Not Smart smart. answer? It's I not thought it's a smart. smart answer. The He guy's came not up with an stupid. answer. The guy's He came not up with an stupid. answer. No, he's Meshuga. You know what I'm He's saying? Meshuga all the way. If you look in the Rambam, והוא עושה אותה מלכה, and he makes her a queen. So I never saw a queen sit on the floor, I told him. את הרמב"ם הזה הוא לא רצה לקרוא. But he knew all of the Rambam about him. That's number one. So number one, even if you think that you have the Rambam on your side, so now you're even. So which queen slept on the floor? And I don't know any queen who slept on the floor. So then, okay. So now Zabaya, now it's even. So when it's even, so if you want to be fair, I thought I said 1 week you, 1 week she, right? If אמרתי לו, when she's not Torah, בהלכה זה נקרא שאישה חולה. אתה יודעים את זה? She's like sick. Oh, yeah? Yeah. Therefore, she has to be on the bed. So hold on. Isha, when she's not Torah, she is sick. If she is sick, but כמו שול, she has to sleep on the floor and you're on the bed. Like, where's your brain? 3, He's I fighting th- you. He's fighting you on this. he's not fighting. This guy thinks he's a lack of knowledge. It's a lack of knowledge. Didn't do it for malice. No, הוא לא אדם רע. Okay. לא חס וחלילה, הוא לא אדם רע, הוא אדם טוב, רק אין שכל. הוא גם common sense. זה מה שאומר הרמב"ם. יראה לשבר בדרך התורה ולא יהיה צדיק הרבה יותר ממה שכתוב בתורה. What do you, if you do something, do על פי תורה. The Torah is going to guide you. Even when you become tzaddik, תראה על פי תורה. So he on the bed and she's on the floor. אמרתי אישה חולה. What are you putting on the floor? You should be on the floor, not her. 3 אמרתי, that's 3. 4 אמרתי לו, a woman, what she goes through, it's especially after she gives birth. The Gemara says it takes 2 years for her body to go back to be herself. 2 years.
אמרתי לו, לא הבנתי. So after she has a baby, המלך על המיטה והיולדת על הרצפה? איפה הראש? Does anybody have to sleep on the floor in this case? He has to sleep. If Yes. you be the man and you sleep on the floor, Okay, so let's say none of them wants to sleep on the floor. get another bed. And of course you have to. Oh, no. This is the solution. The solution, get another bed. That's the solution. But you don't do this to your wife. Now, more than that, איפה בן אדם לחברו? התורה מספרת באברהם אבינו. I want to teach you אברהם אבינו. Okay, יש פה חומש. יש לכם חומש. I want to show you something. רפי, יש לך חומש שמה? מרמן מגיע. כן, כן. ומתי אתה מתנדב? התנדבתי לפני 20 שנה. On page 32. On page 32. No, you know what? 33. You have it, Mr. Ness? Yes, sir. All right. That's all. Yes, Rabbi. Good, better. You have? That's part of the Musa. Okay, on page 33. I didn't know you were going to speak to him. Habibi, yeah, Habibi, come on. Pasuk Het. Chavod, read. ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויית אהלו בית אל מים והעי מקדם. Okay, stop. It says Abraham Avinu, he moved his tent from one place to another. And it says, where did he put his tent? On the mountain between Bet El and Ai. Beautiful. Now, in the pasuk it says, Vayet Aholo. Rafi, what does it mean, Aholo? His. Whose tent? Abraham. יפה מאוד. אומר רש"י, תקרא רש"י, רפי, read. אהלו, אהלה כתיב. Meaning Rashi goes בניקוד ובלי ניקוד. If you take the ניקוד out, מה כתוב ויית? אהלה. Because you have the hair, so it's ahola. Now that they have the nikud, so the lamed becomes holam, so it becomes aholo. So it says hair. Hello. It says hair, but because you have a nikud holam on the lamed, so it's aholo. Omer Rashi, בתחילה נטע. ואחר כך את שלו. Do you hear It should be a vow. I mean, Yeah. should be a vow. But if was Abraham, if Abraham built his tent, if Abraham Avinu built his tent, you hear me? If Abraham built his tent, it should have said Bayet Aholo, but it says Ahola. Omer Rashi, two tents happens here. If the Torah writes Ahola and the Nikud is Aholo, is to teach you that there is two tents over here. One Abraham's and one Sarah's. Omeret HaTorah vayet Ahola. אבל כתוב, אבל you read Aholo. Why it says Ahola ve'Aholo? Omer Rashi, he built two. Which one first? בתחילה נטע את אוהל אשתו, אחר כך את שלו. What do you see from here? So who comes first? Of course, your wife comes first. Okay, you know that you're recorded. You know that. Okay. No, next. I know also you wife, ברוך השם. על כל פנים, מה כתוב לנו? כתוב לנו פה, התורה is teaching you. I want to be on Nikud. I'm a gentleman. I'm not gonna run into the door first. Okay. We're good. שמעון, שמעת? אתה עד. Okay. ברוך השם, good. Anyway, זה מה שאומר הגאון מווילנה. זה מה שאומר הגאון מווילנה. להבין אמרי בינה
whatever, if you want to fight the Yetzer Hara, al pi Torah, and don't assume things on al pi השכל שלך. יש אדם צדיק, צם בשבת. צדיק. זה אסור, על פי תורה אסור. אסור לצום בשבת. אם יש לו עונג מזה. הוא חייב, אין בעיה. הוא חייב לצום על זה שהוא צם בשבת. נו, מה אתה רואה מפה? אז איפה השכל? I can give you millions of stories like this and examples, שאם אתה לא מתנהג על פי תורה, you think you're doing correct, and you're doing הכל נגד התורה, נגד שולחן ערוך. אומר הגאון, לדעת חוכמה, you have to know the ways that Sarai did to catch you, ומוסר, you have to fight him. But he says, you'll fight the Yetzer Hara on a condition, על פי התורה. להבין עם רבי נא, it has to be על פי תורה. What he's saying is that the Yetzer Hara can come and not only the Yetzer Hara can get you to do bad by knowing he's doing bad, but it can also get you to do bad by thinking you're doing good. Right. So he tells you the way to do it, it has to be על פי תורה. הלכה. You have to ask חכמים מה לעשות. תדעו לכם, אדם שאין לו רב בחיים, there is no way he'll do all the mistakes in the world. And it doesn't matter how big his beard. אין, אני אומר לכם, אין. I'm telling you, I know so many stories. אנשים שאפילו, people that they went to yeshivot, and even if they went to the kollel, you have to have a rabbi in your life to guide you. Because many times, you think you're doing right, and you're doing wrong. The Yetzer Hara knows Torah better than us. Yeah. תראו, even חכמים, יש מעלים חכמים. אין רב שאין לו תלמיד חכם מעליו. The minute you know he has no rabbi, stay away from him. הוא מסוכן. Once again, אם התלמיד חכם doesn't have a rabbi on top of him, stay away from him. He'll do all the mistakes ויגיד לך את כל השטויות לעשות. התורה חייבת, every rabbi has to have a rabbi. למה? You see, even משה רבנו קיבל מהקדוש ברוך הוא חייב. It's a chain. You cannot become your own, you have your own path and your own, לא שייך. So שלמה המלך, he's telling us, you want to fight, it has to be also על פי דרך תורה. נמשיך לפסוק ב' ג' לקחת מוסר השכל. So the Gaon explains, so now in pasuk bet, I know the chokhmah, I learned it. Now in pasuk gimel, he takes you to do actions. Tzarich la'asot. Okay, so pasuk bet, he gives you introductions. In pasuk gimel, he tells you how to behave and how to do. אומר לך לקחת מוסר, you have to do it. אומר, the main thing of מוסר לדעת, צדק ומשפט ומישרים. He says, the biggest musar that a person has to know, that it has to be mixed with two things. Tzedek, to do chesed, ומשפט. שמעתם? חסד ומשפט. You have to know to do chesed, but also the chesed has to be על פי משפט. How many times אדם עושה חסד והוא עושה חסד לא נכון? ההלכה אומרת לא נותנים צדקה למחלל שבת. ההלכה. אבל אני מרחם. הוא מחלל שבת. בפרהסיה. שמעון, אחר כך אני אדבר. אני ידעתי שזה, אני ידעתי שזה... חידוש, אפשר לזה, אבל חידוש. אתה נותן לו... רגע. חידוש בקשר לזה. אמרתי לך להבין אמרי בינה על פי תורה, לא על פי שכל. זה בעיה שלך. הגאון אומר שהחסד צריך על פי תורה. והוא אומר לך לקחת מוסר ההשכל, the main thing is צדק, אדם לעשות חסד וצדקה עם הבריות, וכשילך בדרך זו לבד, אין זה מוסר השכל כי לא יצליח.
if you always hesed and mercy and רחמים, you're not going to succeed. כי לפעמים צריך אדם למידת הכעס, שהוא משפט. You have to also know, בינו לבין עצמו, you have to know, you have to know that the hesed that you do, it has to be על פי משפט. הלאה. Yes. ראיתי שאומרים למה במשנה אומרים מה? אני ובעל הבית, למה לא חבר Yes. ובעל הבית, שאפילו אם בן אדם חושב שהוא עושה חסד, עדיין יהיה אסור. יפה מאוד, beautiful. שמעת מזה שמעון? למה המשנה אומרת אני ובעל הבית? He says one of the משנה מסכת שבת starts, you know, בהלכות הביציאות, לא כתוב ראובן ושמעון. It says אני ובעל הבית. למה אני? מסכת תבמות, עוד example זה ראובן ושמעון, these names. Here לא כתוב ראובן ושמעון, כתוב אני ובעל הבית. אומר מוטה לוואי. ברור זה, אתה מכיר את זה, כן, דבר. It's because... בגלל אפילו אם אתה חושב שאתה עושה חסד, לעני. עדיין אסור, זה שבת. אתה חושב שאתה עושה חסד, עדיין יותר חכם מהתורה. אתה עושה חסד, אתה עושה צדקה. You can do, I'm doing חסד לעני, ואתה עושה על איסור סקילה. מה מבין? אל תגיד שמות. בהקשר לצדקה. אבל בהקשר לצדקה. כולם מבינים. הייתי הולך איתו מכות, אז עכשיו אתה, שישארת לו אותם. ברוך השם, לקח הרבה זמן, אבל להתיישב משהו. Yes. הצדקה זה לא כל הכוח של הצדקה שאתה נותן לבן אדם אוכל 2-3, גם אם בפרסיה מסכן, הוא בגדר חולה. הוא בגדר תינוק שנשבת, הוא בגדר חולה, הוא בגדר מציאות מסוימת. ואתה נותן לו שהבן אדם הזה יוכל. עכשיו, אתה נתת לו. מי אומר שמגיע לך מה שמגיע לך? אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה נותן לו אפילו שלא מגיע לו, אני נותן לך אפילו שלא מגיע לך. חידוש שמענו חזק אבל. אני מקווה שאהבת את זה. רפי, תראה את הסף דעתי. מי אומר את זה? מי אומר את זה? לא. גדולים, אחי, לא משנה. לא. אתה, מי אמר שמגיע לך מה שמגיע לך שאתה מקבל לקדוש ברוך הוא? זה בגדר מתנת חינם. אתה נתת לבן אדם, מה אתה נתן לו? $2, $3, $5, מסכן שיוכל. לא יודע מה שעשה, אפילו יקנה סיגריה. הוא תינוק שנשבע, מה הוא? פרסיה, הוא בגדר חולה. לא משנה מי זה, הבן אדם הזה בגדר חולה. מה הוא בגדר... במזיד, הוא הולך בזה, הוא נכנס למציאות הזאת. מי שחזר בתשובה, יודע את זה. אנשים שחזרו בתשובה, הם יודעים, הם נמצאים בתוך בלון. הם לא רואים מחוץ לבלון, הם לא יכולים לראות כלום. אין להם מציאות לראות בכלל השמות. הם לא יכולים לראות כלום. הם נמצאים שם. מה שהם עושים, ככה כזה נבלעו למציאות הזאת. אם היו במקום אחר, הוא היה במציאות אחרת. סיימת? נראה לי. So, ההנחה הראשונה, הקדוש ברוך הוא לא חייב לנו. ככה התחלת. number one, השם לא חייב לנו. right? ככה אמרת? אתה למתן חינם. שמעון, let's do step by step. אמרת step one, that השם, he doesn't owe us anything. And ממילא what he gives us זה מתנת חינם. So too, I have to give to other people, even though they don't deserve, מתנת חינם. To show the same מידה. The same again. כן, זה פה יש גם, כן, שם גם, אמרתי גם את זה, כן. אמרתי כמה דברים, אמרתי גם את זה, כן. חכה, בוא, אני קלטתי אותך. זה העיקר, זה העיקר. בוא נראה אותך. העיקר is, השם, דיאלוג. so the העיקר is, Hashem doesn't owe us. No. And therefore, if he gives us and we don't deserve, we got to do the same thing we have to give to the people who doesn't deserve. So the same הנהגה. Okay. טעות ראשונה, הקדוש ברוך הוא חייב לנו. מי אמר שהוא לא חייב? שמעת? אני אגיד איפה כתוב את המקור, ואתה שלך אין לך שום מקור. הלכה ראשונה כתוב, פותח את ידיך. אתה ראית איך זה כתוב? יש לך פה סידור? גיבה מסידור. בוא, אפשר לקבל סידור? כן, יש משהו סידור? I'm sorry, לא. אבל תיתנו גם כן לחברים. אני בסדול. זה לעזור נשמת מרים בת? מזל. תסתכל מה כתוב. אשרי. Thank you.
שואל. תפתח לקריאת שמע. any קריאת שמע. It's one of those, whatever, 213. כן. אנחנו ניקח את זה לאט לאט, אנחנו נפרק, נראה מה שהוא אומר, אם זה נכון בכלל או לא. בעמוד 213, איזה פסוק, וקשרתם לאות, תקרא שמעון, וקשרתם לאות על ידיך. איזה יד זאתי? למה לא יד ימין? תסתכל אליי. וקשרתם ל... אוקיי, תקרא את המילים. יפה. וקשרתם לאות על ידיך. ידיך, you just explained, it's the left hand. It doesn't say in the pasuk left hand. He said, because yadecha, it means yad keha, the weaker hand. The weaker hand is the left hand. Correct? Yeah. Good. Poteach et yadecha. Yadecha. Yadecha, your hands. Yadecha, one. How do you say multiple? Huh? How do you say multiple? תסתכל, אתכם. יפה מאוד. Yadecha would do with the yud, no? ידיך, נו. No, but with a yud down chaf is זה לא one. חלקה. Okay. תסתכל, פותח את ידיך, על page 133, זה ידיך, זה אחד. פותח את ידיך, איזה ידיך? יד הקאה. אם אמרת לי, וקשרתם לאות על ידיך, ופותח את ידיך, אז איזה יד זאתי הוא פותח? left. למה left? Why left? I heard from my brother הרב אליהו שיהיה בריא. יד שמאל זה דין. ופותח את ידיך על פי דין מגיע לי. זה לא חסד. תקשיב טוב, זה לא חידוש, זה פירוש, זה לא חידושים. חידוש היא פירוש. אני לא קראתי את זה, אבל זה חידוש. אתה לא באתי לשנות את הדעה שלך, לא שלא. אבל אני רוצה שאלו לא יחשו מה שאתה אומר, זה נכון. Let's continue. Hold on. Meaning that אני תובע מהקדוש ברוך הוא פרנסה, you owe me, על פי דין. Stop, one second. פותח, כי we just learned שידיך, it's a left hand. left זה דין. יד ימין זה חסד. So when אני אומר פותח את ידיך, אני תובע על פי דין בפרנסה. אתה אבא שלי, I'm your son, you have to give me פרנסה. אתה הבאת אותי לעולם, תביא לי פרנסה. אני תובע את זה בדין, אני תובע את זה. לא בחסד, בדין. I ask פרנסה because you're my father, and I'm your son, and a father has to support his son. Whether I'm good or bad, it's irrelevant. You brought me here, support me, period. אז יוצא שהקדוש ברוך הוא לא נותן לי מתנות חינם, הוא נותן לי על פי דין, הוא חייב לי את זה. That's number one. Number two, אם הקדוש ברוך הוא נותן לי, if Hashem gives me על פי דין, it's because he's my father. But could I go to a random guy, hey, give me money, because הוא ברא אותי השם. יש כזה הלכה? Why? Because you're not my father. I could go beg my father for money because he's my father. But I cannot go to a random person, hey, give me money because you owe me, because what? I don't owe you anything. So watch this. Hashem gives us al pidin. He is our father and we all are his children. When I talk to a person, he is not my father and I'm not his brother or vice versa. He's a random person. And the Torah says, with others, you do hesed. So between us, Vakadosh Baruch Hu, the din. Between me and others, the hesed. Omer Yirmiyah Navi. Hold on. Omer Edmund. Omer Yirmiyah Navi, when his generation asu averot, והיו נותנים צדקות, מה כתוב? התפלל עליהם ירמיה, הכשילם בבני אדם שאינם הגונים. ריבונו של עולם, please, set them wrong people, so that tzedakah shouldn't count as tzedakah. Because the people in his generation, Yerushalayim,
והיו נותנים את צדקות, they knew the power of tzedakah. So he prayed to Hashem, please, send them wrong people. אדם לא בסדר, עשה מה שמשמע הוא עושה עם הכסף. Why? So the money that I gave it shouldn't count as tzedakah. He went to Hashem Mishmor, which places. So אתה רואה שירמיה מתפלל, should let the tzedakah go to wrong places. You see from here that there is mitziut, that if you give your money to the wrong people, the tzedakah doesn't count. Oh, wow. That's what you said before. הבנתם? אדם צריך לדעת, להתפלל שהכסף שלו ילך למקום pure, שהצדקה שלו זה doesn't stop. אתה אומר? הופך למט להשפיע. ודאי. אז אנחנו אמרנו מה כתוב, אתה אמרתי לך, את שלך לא באתי לשנות, אני רק באתי להגיד להם, But what Shimon said is זה normally, חזק, זה חידוש חזק, תסביר. it's not a hidush. No, it's not a hidush as that. It's the wrong way, but everybody thinks that way. I heard זה the לא wrong way, זה חידוש, זה לא אני אומר את זה. that's why, בשם גדולי עם ישראל. that's I why, didn't hear it from a rabbi. I just heard. that's why, I got you, that's why אומר הגאון מווילנה, יראה לשבר בדרך התורה, ולא יהיה צדיק הרבה יותר ממה שכתוב בתורה. And we're going to leave it over here, וברוך השם אתם חכמים, וחזק וברוך. אתה הקדוש ברוך הוא לזה. Amen.